Right? What is the time? 5, 10. Okay. 7, 10, 7:15 again. Ready? Hi, sir. Enough is enough. Start. We just stop here. Ready? Okay. We're discussing Gandhi and all today. Time permits. Let us see. Movie starts. Movie start ಆಗಿದೆ already. ಹೌದಾ? Yes, freedom struggle. ನೀವು ಮುಗಿದ್ರೆ ಹೋದ ಅಂತ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇರಲಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ Sir, is it synthesis? No, it does respect them. Right? Sir, what is the name of the beach? Diplomacy. Now you understood diplomacy. Right? Let us start. Yesterday we started with which topic? Yesterday, Lala Lajpat Rai, Punjab Kesari, Lal Bal Pal. Lal is from which part of India? Punjab. Bal, Balagandhar Tilak. Pal, Bipin Chandra Pal. Bengal, like this. Next. Okay. What we discussed in that? Okay. Okay, next. Okay, next. Okay, next. The partition on the July 5. Okay. July 4. Came into Okay. Okay. The slogan of the movement is Swadesh. Okay. Next. Under this movement, Rabindranath Tagore founded. Okay. Partition of the Bengal and against that Vande Mataram was started on 1905 and it runs up to 1909. Right? These are the things which has happened. And in that, while announced the partition of Bengal, Lord Curzon was the Governor General and were repealed. Or what is another word I used? Annihilation. Annulled. At that time was the Governor General revoked or annulled. Was the Governor General? Harding the second, right? And what happened? What happened? What happened when they annulled the partition of the Bengal? What happened to Muslims? How is their reaction? Annulled by the partition was annulled, revoked by Lord Hardinge the second. At that time, what is the reaction from the Muslim community to the British? Why? Because our majority without a minority actor. Okay. Without information, they just ended and they shifted their base. And another thing, international level. Right? What is the international level thing? While discussing non-cooperation movement, again I'll come to for Khilafat issue. Okay, there also there is some Turkey and Khalifa things was there, and that international issue again which did some of the things within non-cooperation movement. It hurted the Muslims against the Britishers. Khilafat issue. Again I'll come to that. That's a part of the non-cooperation movement. Next, what we discussed? Failure of extremists and the difference between moderates and extremists we discussed, I guess. So what is the difference? How moderates and how extremists? Consider this as moderate, this is extremist. What is this moderates? Okay, here. Okay, next. Mass center, next. Cooperation after, next. Passive resistance and caste means of vegetation. Next. Okay, and what is the drawbacks of these extremists? It's also the, another. It's also answer for the other question. What is the reason for the failure of the Vande Mataram movement?
discussed lot many points there. Okay. Okay. I guess we stopped there, I guess. What are the things we already discussed? Reason for the failure of the movement we discussed shortly, I guess. What are the reasons? Extremists, they did not bother about the moderates. No, they are not well experienced in the mass movement, then also they went for the mass movement. Right? This is not mass movement like a non-cooperation movement, but somewhat it is a mass movement, not just a group movement, not just a delegates movement. It is definitely a mass movement, but it is not to the extent of the non-cooperation movement. Non-cooperation movement is something which is bigger, because Gandhi. Next. And they are highly emotional, and I define emotions and all. And extremists are highly emotional, and they did not, they disrespect their strength. They disrespect the British strength. Yes, these are the things we discussed. Next. All that much? In other words, they fail to understand. It is difficult to run the populist movement in one stretch. That is the things we discussed, right? See, I told you. When extremists they came out from INC and they founded Liberal Party and they themselves called as a neo-nationalists. After that, they did not expand their bases. They just concentrated on 3 trio fellows, Lal Balpal. When Tilak was sentenced for 6 years imprisonment and Lala Lajpat Rai was he himself withdrawn from the active politics, and Lala Lajpat Rai died because of the lathi charge, and Bipin Chandrapal he withdrew from the active politics. That means three fellows they came out from the extremists. The entire extremist group dissolved. Yes or no? Yes, so that means what? Entire extremists. That is the topic of discussion even in 2023, and definitely in 2015, definitely in 2100. That is the topic of discussion. The extremists. Then also the extremist pillars are only 3. What made them to act like that? Like only 3. They did not expand the second line of leaders. They did not made second line of leaders. When 3 prime leaders they went off from that movement, the entire movement was ended. Extremist movement. Yes or no? Or when 3 leaders of the extremists they came out because of the different reasons, and there are no extremists further. Yes or no? So you can conclude that they failed in preparing, or they failed in preparing the leaders, or they failed in making second line of warriors. You can say like that. That is not the case with the moderates or rest of them. Britishers they had a series of sections, like one is answerable to other, another is answerable to other. Other Britishers they are expert. Okay, you will learn. But look at these extremists. When only 3 people they arrested and one fellow he withdrew and one fellow died, means entire extremist concept was died. So this is another negative effect, another reason behind the failure of the Vande Mataram movement, as well as that is the drawbacks of these extremists. Take that as a note in your own word. They failed in preparing second line of leaders. That's it. Again, he was the founder of that thought, but he did not did anything much in the extremists and this Vande Mataram movement. He was just a founder of that thought, and he was a senior fellow. We discussed these are all the reason for the failure of the Vande Mataram movement, right? My question is, what is the negative effect for the failure of this movement? What are the negative effect does India or INC experience because of the failure of the Vande Mataram movement? How it affected India as well as INC? This may be your main question. How the Vande Mataram movement failure affected, how the failure of the Vande Mataram movement affected India or INC? Tell me. Definitely this is a failure. Don't stop, argue, huh? Okay. Okay, when it become leaderless, again disintegration and everything started. That is the one thing.
So my question is, how it affected? That is failure. You are discussing how it got failed. My question is, yes, the Vande Mataram movement was failed when leader was went off. So how it affected India? Or how it affected INC further? ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಐಎನ್ಸಿ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ಬೋದು. Okay. Next. Anybody? Any other answers? ಅಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸೋಲಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. Okay. British further become, or you can say, they are invisible. They become further invisible. The confidence of the Britishers that got boosted. And when Vande Mataram movement started? When 1906. When partition? I mean, when this one split, Surat split was happened. Vande Mataram movement started in 1906, and Surat split was happened 1907. So you can say this, when the failure was started within the Vande Mataram movement, that is another reason for the split of the Surat session, or another reason for the split of the Congress or not. This is one thing. E and the thing about how it affected Congress. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗ್ತಿದ್ರು. there is no reason behind splitting INC. ಈ ಮಾಡರೇಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಏನು ಅಜೆಂಡಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾನೆ. Very good. Next. Any other answer? ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೆಳೀತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮಾಡರೇಟ್ಸ್ ಲಿಬರಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. Okay. ಮತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಸಹ ಅವರು When Muslim League was founded? ಅದೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ 1906. When this movement got failed, ಅಥವಾ ಈ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. When they neglected Muslims in the Vande Mataram movement, Muslim League was founded. So this Muslim League is a kind of communal basis. Muslim League, the party name itself is a Muslim, so communal political party. This is another effect for India because of the Vande Mataram movement or not. In Vande Mataram movement, the initial and whole and soul partnership, the whole and soul representation came from the ANC. And most of them within the ANC they neglected the Muslims. So Muslim League was started. And Muslim League by name itself, the political party for communal background. So communal clashes started because of the Vande Mataram movement. Can I say like that? Maybe. This is one part of it. Next. And what is the promise they gave while they take off Vande Mataram movement? Britishers? Parliament on 1809 reforms, and what they did, and this is one more question I guess. Parliament and Mandela censorship. Tell me, ಯಾರು ಓದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಓದಿದ್ರೆ? Because ನನ್ಗೆ ಈಗ ಬೇಕಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಚಾನ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ವಾಟ್ ನಾಮಿನೇಷನ್? Nomination of the Indian members into the legislative council. Next. And in different legislative councils, act the numbers got increased. Indian Council Acts, the numbers got increased. Okay. The parliamentarians means the elected or selected or nominated members, they got a power of voting at the end of the day. Next. Separate communal electorate. That is the point I needed here. Separate communal electorate for Muslims. That means what? Muslim voting nilla, Muslim ಮಾತ್ರ vote ಹಾಕೋದು. Hindus ಬೇರೆ, Muslim ಬೇರೆ. So this separate communal electorate is one of the promises. I mean, this is the outcome of the promise which is given while quitting Vande Mataram movement or not. Parliamentary reform. Look at me. The main thing in parliamentary reform was separate communal electorate for Muslims. There is no, debate in that. That is the clear picture. They gave separate electorate for Muslims in parliamentary reform 1909. So this is a promise. I mean, not separate communal electorate. Parliamentary reform is a promise which was made by the Britishers while during quitting Vande Mataram movement. Yes or no?
So Vande Mataram movement was created is because of the 1909 Act. And 1909 Act contained a separate communal electorate, and this separate communal electorate is not in the spirit of India's nationalism, it is a dividing spirit, not in a united spirit, because that is giving a separate communal electorate. So is this a negative effect for India or not? Parliamentary reform is a negative effect, it brought negative things to India or not, for the unity of India or not. The same thing, the Muslim League, if there is no Muslim League, there is no Pakistan today. And why it was formed? Because of the neglected Muslims in Vande Mataram movement. So what I am discussing, I am connecting Vande Mataram movement, I am blaming this Vande Mataram movement for what are all the things which has happened in the future. So this should be your answer if that was the question. You should blame Vande Mataram movement for whatever the disaster which has happened in the future. Yes or no? Are you connecting? Yes, sir. This is gone. This is old one, okay? The charge it is it. No worry. You got some points, right? Yes. Write it in your own notes. Let us see. What is the question? How How can can you you have have Vande Vande Mataram Mataram movement movement affected affected by by India or I? Okay. See, ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. These are the things what we discussed now. These are all the negative effects of Vande Mataram movement, right? So after this, let us discuss some of the positive effects. Write quickly. Again, I will dictate something. Have short notes. ನಾನು ಹೇಳುವಾಗಲೇ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು, ಬಟ್ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ, ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್. Or the negative effect of the movements are, first one, with the movement Congress experienced split within the party. The negative effect of the movement are, first one, with the movement the Congress experienced split within the party. Don't write blindly, follow and write. Split within the party in Surat session of 1907. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನೀವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಸೂರತ್ ಸೆಷನ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು, ಸೂರತ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಮರ್ತೇ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಏನು ಅಂತ. ನೀವು ಈ ತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಸೂರತ್ ಸೆಷನ್, ಇಫ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಸೂರತ್ ಸೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ, ದೆನ್ ಯು ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ರೀಡರ್, ನಾಟ್ ಅ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್. ರೈಟ್? in Badri 1907. You can drag that 1907 so to speak. The way moderates kicked out these extremists. Right? With the failure of the movement next. With the failure of the movement under extremism, a leadership vacuum was formed. This is the effect for India, not for ANC. With the failure of the, this is my second point. With the failure of the extremism, with the failure of the movement under extremism or under extremists, the leadership vacuum was formed. What is vacuum? Kavali. Leadership vacuum was formed in Indian politics. Until the advent of Gandhi on 1915. That vacuum was filled by Gandhi on 1915. Until the advent of Gandhi on 1915. This is my second point. Next, unfortunately,
The movement experienced communal tendency on 1906. So why I give this word communal tendency here in 1906? Unfortunately, I told unfortunately, the movement experienced communal tendency on 1906. Muslim League, for the formation of the Muslim League. Very good, you are connecting, you are following. Right. Unfortunately, movement experienced communal tendency in 1906 because the All India Muslim League was formed. All India Muslim League was founded. It's a Muslim communal party. Muslim communal party. So this is the, or this marked the beginning of the moderate communalism. You can say like that. This marked the beginning of the moderate communalism. Mild communalism. Okay, mild to moderate communalism. And when it become, or when it started as the separate Pakistan for themselves, that is the extreme communalism, right? So this marked the beginning of the moderate communalism, right? When 1906, when Muslim League was founded. This is another negative effect of the Vande Mataram or Vande Mataram movement. Next, the movement also ended up with parliamentary reforms. See, look at this. Now, hey, in your exam, drawbacks or negative effects of this movement for India. First thing, parliament 1906, 1907, and 1909. Hey, the movement ended up with parliamentary reforms. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಮೈನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪುಗಳು ಇದನ್ನೇ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಸ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತೀರಿ, ಆಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ಇದು ಮೈನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಬರೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಹೌ ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆನ್ಸರ್, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಹೌ ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಈಗಲೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಲೈಕ್ from top to bottom. Now take the moment ended with the parliamentary reform. Apart from the partition, don't say partition here. The moment ended up with the parliamentary reforms. ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀರಿ. It brought separate communal electorate. See, here my expectation is, ನೀವು parliamentary reform ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟರೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರೀತಾರೋ ಬಿಡ್ತೀರೋ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಯು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. For Muslims, separate communal electorate for Muslims. Finally, that itself become a basis for the separate Pakistan, right? Okay, now tell me, what is the positive effects which was made to India with this Vande Mataram movement? What are the positive effects from the Vande Mataram movement? Awareness generated in Indian masses. Next, political consciousness. Next, thoughts ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಗೈಡ್. that is what political consciousness. Next, what is the positive of this Vande Mataram movement? ಇದರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Very good. It became an inspiration, motivation for next further freedom struggle, non-cooperation movement and all. Next, it became motivation for the mass movement, which started by Gandhiji in India. Next, this non-cooperation movement. See, what is the difference between Swaraj, self-governance and Swaraj? In Vande Mataram movement, self-governance are in moderates and extremists when they are there in the freedom struggle in 1905, 1910, 1915. In this time, self-governance and Swaraj are the two words of the freedom struggle. So there is a difference between self-governance and Swaraj. So which is something extreme word, which is something moderate word? Swaraj is extreme. Extreme word. Why? Because So put it in a political word, polity word like dominion, sovereign. So which is dominion? Dominion is self-governance. Self-governance. Okay, we will govern ourselves. Self-governance. Above us, you can be a leader. Yes. That is dominion. And Swaraj means what? Above us, there are nobody above us. Means we should be sovereign.
ಸಾವರಿನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡ? ಕೂಡ ನಾನು ನಾವು ಸಾರ್ವಭೌಮರು. ನಮ್ಮಿಂದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ? The top of the person of India should be son of the soil. That is the definition of the independence. Sovereignty. That is the definition of the sovereignty and independence. So Swaraj is something like that. So self-governance is nothing like that. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ. So which word fits to whom? Moderate self-governance. Yes, sir. Swaraj, extremism. Right? So, right? ಇದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಾದ್ರೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ right. With this movement, the Congress as a political party transferred from mere seeking self-governance party to merely a seeking self-governance party to asking a Swaraj party, a Swaraj party. So merely self-governance ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ವರಾಜ್ ಕೇಳೋ ಪಾರ್ಟಿ ತನಕ ಹೋಯ್ತು. And merely representative party to kind of revolutionary party. Merely representative. Before they are representing India. Now they are not just representing, they are doing some agitation and all. Merely representing party to kind of revolutionary party, and capable of bringing mass movements, or capable of bringing movements in India. Right? This is the positive effects of Vande Mataram movement. Put it in next line. With this movement, there was tremendous change in the freedom struggle, change in the nature and character of the freedom struggle. With this movement, there was tremendous change in the nature and character of the freedom struggle. The Congress it itself become assertive to aggressive. These are words very important. Assertive to aggressive. Congress it become assertive to aggressive. Yes or no? Defensive to offensive, like this. Sumne. Assertive to aggressive, defensive to offensive. ನೀವು ಟಾಪರ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದೇ ತರನೇ. Right? So it made a clear departure from self-governance to Swaraj. It made a clear departure from self-governance to Swaraj. See, what is defensive or what is assertive? Like self-governance, you can say. ನಮ್ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಇರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕೋಗ್ಬಿಡಿ. This is defensive. But what is aggressive? No. ನಮ್ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಇರಬಾರ್ದು. I was the supreme. I should be the supreme. Right? This is aggressive. So clear departure from here to there after this Vande Mataram movement. And look at these, songs of these Bengali laureates. The patriotic songs, which was right, the patriotic songs which got developed during this period, during the Vande Mataram movement. Initially, in the initial class, we discussed this. And slogans, right? Swadeshi, Swaraj, total boycott. Vande Mataram song, right? And even today we sing the same song. We sing same song, right? Independence Day. ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ವಂದೇ ಮಾತರಂ? ಅದು ಬೆಂಗಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ರೈಟ್? ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಬೆಂಗಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಂಗ್ ಬರೆದಿದ್ದು. ಬಟ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅದನ್ನ ಹಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಒಂದೇ, ರೈಟ್? So these Swadeshi, Swaraj, total boycott or Vande Mataram kind of songs which inspire the young minds of India, or which inspire our nationalist youths, which made our nationalist movement much more regressive, and which founded a foundation for Gandhian based or Gandhian method of struggle, which
made or which put a clear foundation for the Gandhian style of struggle or Gandhian model of struggle. Vande Mataram movement, which founded a foundation for Gandhi method of struggle. The slogan Swadeshi highlighted effectively the concept of native industry, which gave the tremendous boost to the Swadeshi word. The concept. The Swadeshi word highly Swadeshi highlighted effectively the concept of the native industries, and which gave tremendous boost to Indian handmade crafts and Indian manufacturer, because boycott foreign goods, right? Swadeshi. So who benefited? Indian manufacturer, Indian handicrafts industry, Indian small scale industry, right? And education, Indian native education, that came to limelight. And some of the constitutional development also happened. What are the constitutional development? In 1909 parliamentary reforms, right? Provincial Legislative Council was made. Provincial Legislative Council was made. There, Indian for the first time, right? Within the Provincial Legislative Council, made Indian for the first time outnumber the Britishers. Means Indian become majority there. Made Indian for the first time outnumber the British. ಇನ್ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಾಗಿಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ರೈಟ್? ಇಂಡಿಯನ್ ವರ್ಡ್ ತೆಗೆದು ಭಾರತೀಯ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Article 1, change the name of the state. Changing the name of the state, that is the constitutional word which is there in Article 1. So we must did something by using Article 1. We must do something for change the name from India to, what is the reason? Anybody? That Congress They Congress together India. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಬೇರೆಯವರು ಈ ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಂಡಿಯಾ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಸ್, ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೇಂಜ್ ದ ನೇಮ್. ಅವಾಗ ಆ ಕೇಸ್ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಇದು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವುಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ IIT ಇನ್ಮೇಲೆ BIT, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಭಾರತ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇಸ್ರೋ, ಬಿಸ್ರೋ, ಎಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲ IA ಇದೆ, IIM, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, BIM, BIM, ಎಸ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಭಾರತ್, Chief Justice of Bharat, President of Bharat, Prime Minister of Bharat, Bharat Administrative Services, BIS, BIS, BPS, BPS, BFS. Yes, ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾರ್ಡರ್ BOFS ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ BO, ರೈಟ್? ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ BOSF ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು. See, look at this. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಇದು ಐ ಗೆಸ್ ಯಾರಿಗೂ ತಲೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, now I can come. So
These are the positive things, and within 1909, the 1909 Parliamentary reform is also one of the outcome of the listen. 1909 Parliamentary reform is also one of the outcome of the Vande Mataram movement. So the some of the positive things within 1909 Parliamentary reform is also can be connected as a positive of the Vande Mataram movement. So what are the things positive which you read in your notes in reading 1909? Just copy here. What are the things you read as a positive thing in 1909 Act? You can copy paste here. If you are not able to recollect, I will dictate. Provincial Legislative Council, adaithalva point. For the first time, Indians were nominated to Governor General's Executive Council. This is very important. SP Sinha was the first one. Before, only legislative councils was open for Indians. Now, after this 1909 Act, Executive Council of the government is also open for the Indians. And first Indians who were nominated for the Executive Council was SP Sinha. SINHA. Yes, SP Sinha. Ashnan Putpaya. So for the first time, Indians were nominated to Governor General's Executive Council. Clear? And home rule movement ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ? ಮುಗ್ದಿತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅರ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಿದ್ನ? ಮೇಡಮ್ ಶಿ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತನಾ? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮಾಂಟೋಗಿ ಚೇಂಜ್ 1919 ಅಷ್ಟು ಬರ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಹೋಗಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಗ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮುಗ್ದಿದೆ, ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಮುಗ್ದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಅಗೇನ್, ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ take heading like critical appraisal or critical answer of the home rule movement. First go through Vande Mataram. Don't write here. First go through Vande Mataram. Concept clear ಆಗ್ತದೆ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ you can ask. ಡೌಟ್ ಆಸ್ಕಿಂತ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೇಳ್ತೇನೆ Vande Mataram ಏನೆಲ್ಲ what next. Quick revision. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಡಯಾರ್ಕಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಗಾಂಧೀಜಿಸ್ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಯಾರ್ಕಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ರೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಇರೋದೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಆ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾಲ್ಕು ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಮೂಮೆಂಟ್. ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ. Critical analysis of home rule movement, take a heading. So while criticizing, first we will talk about the negative things, because our answer must be end with positive note. So say something negative regarding home rule movement. Okay, first of all, promising oppirodu negative. Okay, any patient should blindly believe these fellows. They are not worthy for it. Next, ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಟೋ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಲೈನ್ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರು, ನಾವು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋದು. ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ನಾವು ನಂಬಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Annie Besant, she agreed the promise of these Britishers. She accepted and she open-mindedly welcomed the promise of the Britishers, like they'll give
self-governance. They promised that I will give self-governance right after the First World War in the name of Montagu-Chelmsford reforms, or 1919 Act, right? But they did not. They failed in keeping the promises. So British was not worthy to keep the promise of 90%, right? So who is real loser according to this? Auto And it is British. Britishers. This is just a funny thing. Take heading. Critical appraisal of Home Rule movement. Tell me. Home Rule movement in ಮಾತಾಡಿದೀವಿ. Critical appraisal. First negatives. Negatives. Quick. First, they did not keep their promises and they are not promise worthy. Next. 1919 ಓದ್ಕೊ ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಓದಿದಿರಾ? Tell me. What happened in 1919? Montagu-Chelmsford Act. Three list ಬರುತ್ತೆ. Separate? Tamil Nadu electorate. They extended separate Tamil electorate to six Anglo-Indians. Okay. Next. Diarchy was introduced instead of the self-governance. Self-governance was promised. Diarchy was given. ಈ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇದು ಬಂತು. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಂದಿದ್ದ ಡೈರ್ಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೈ ಕೆಮರಲಿಸಮ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೈ ಕೆಮರಲಿಸಮ್ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಇಂಡಿಯನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ತರಲಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸುಮ್ಮನೆ ಆಚೆ ಈಚೆ. ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಡಯಾರ್ಕಿ, ರೈಟ್? ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೈ ಕೆಮರಲಿಸಮ್ ಮತ್ತೆ ಡಯಾರ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ನಾವು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾತಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, suzerainty optional ಆಯ್ತು for this one, princely states. Next, what is suzerainty you must know. Next, before that is not optional, you must sign. Okay. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರು ಸಮೇತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರು, ಬಟ್ ಡಂಬೈಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Okay, next. Now come to this. What is the negative of this Home Rule movement? You know, 1919 was the outcome of the Home Rule movement. Some of the negatives of the 1919 is also negatives of the Home Rule movement. Like this. I'm telling how you can connect the political knowledge in modern Indian history answer. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ 1919 ಅಥವಾ ಮಾಂಟೆಗು-ಚೆಮ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮಾಂಟೆಗು-ಚೆಮ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾಂಟೆಗು-ಚೆಮ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ 1919 ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಿ ಪೊಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಯಾರು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೆವರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಓದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಗಿಂತ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಪೊಲಿಟಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬಹುದು. ಎಸ್ ಸರ್, ನೀವು ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ದಟ್ ಯು ಟುಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೊಲಿಟಿ ನೋಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್. Next, say something here. Movement failed or not? Yes. How you can say it failed? It did not succeeded in reaching the objectives of the movement. So what is the objective and what they are not reached? Swadeshi so resisted, they got diarchy. Next. Indian Freedom Fighters, Indian Federation work ಆಗಲಿಲ್ಲ. Okay. Write something. Madam Annie Besant suspended the movement with 1917 August Declaration. This August Declaration is very important. Madam Annie Besant, she suspended the movement with 1917 August Declaration.
1917 August. Don't write blindly. August Declaration. And this is the declaration made by the Governor General Chelmsford. Governor General Chelmsford. Spelling like Chelmsford. This is a declaration made by the Governor General Chelmsford, which promised self-governance. Underline, which promised self-governance to India right after World War I. To India right after World War I. Self-governance. ಇಲ್ಲಿ August offer. Who promised it? Governor General Chelmsford. When? 1917. Why? To stop home rule movement. Like this, your note should be. To stop home rule movement on 1917, in the name of August offer, they promised self-governance. Right? The movement failed to realize its main objective of self-governance for the reasons, the movement failed to realize its main objectives of self-governance for the reasons, first one. Unabashed, she blindly believed the August Declaration which was made by Chelmsford. Blindly believed. This is wonderful word. Underline that. Blindly believed. Blindly believed the August Declaration made by Chelmsford. So after World War I, after taking the support from the Indians, instead of self-governance, they gave a diarchy. Next point, right? Movement could not become so popular with the people because movement could not become so popular with the people because it meant for say again new spelling ಸರಿ ಬೇರೆ ಬೇಕಂತ ನಾನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನ ಮೀನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಇನ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸರಿ ಬರಬೇಕು ಇಟ್ ಮೀನ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ educated Indians. For that matter, Madam Annie Besant by herself never made an attempt to bring masses into the struggle. Madam Annie Besant by herself never made attempt to bring masses into the struggle. It is only restricted for the educated Indians. Next line, right? Madam Annie Besant. So always write Madam. Madam Annie Besant, a president of Theosophical Society. See how our one agenda will hurt another agenda. I'm connecting. See, one side she is also a member of Theosophical Society. While discussing Theosophical Society, for the failure of the Theosophical Society, I discussed beginning of the home rule movement ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. This is the time. See what is the agenda of the Theosophical movement? ಹೇಳಿ. Why it was formed and what is the reason behind that? They interested in what? They promoted Indian culture.
In Theosophical Society, they promoted Indian culture and even they touched upon the Sanatana Dharma also. They promoted Sanatana Dharma. So, look at me. Sanatana Dharma, she promoted Indian culture, being a president of the Theosophical Society. The same person, she became a leader in this home rule movement. And the masses is not just from the upper caste in the home rule movement, the masses are also from the lower caste, and masses are also from the another community. Here, the way of talk, the attitude, the speech was different, and there the speech is something different only. So this double stand by this Annie Besant was hurted some of the minorities of that time, religious minorities, and some of the lower castes, and one who already depressed because of this upper caste. Though this home rule movement lost the support of these lower castes and minorities is because of she is also a member of the Theosophical Society. Correct and right. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಥಿಯೋಸಫಿಕಲ್ ಅಂತ. ಥಿಯೋಸಫಿಕಲ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಡೋದು. ಯಾವ್ದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಮೋಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕ್ವಿಕ್ ಬರೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಂಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತು. Anybody clever to the extent predicting my current affair? Very good, very good. I mean, quick. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ಮೊನ್ನೆ sir, one day restatement, but ಬಿಕಾಸ್ ನಿನ್ನೆ ಪೇಪರ್ಲೇ ಇದೆ ಅದು, ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಣ್ಣ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ. ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಗ್ರೇಷನ್ ಏನು. See how you should be very careful anta, that too when you are there in the public field. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಟಿನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರ ಹತ್ರ, ಬೇರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರ ಹತ್ರ ಮೈಕ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಮೊದಲಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಮೊನ್ನೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇಂಡಿಯಾ ಆಯ್ತು. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ INDIA, ಅವರು ಪಾರ್ಟ್ INDIA ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಅದೊಂದು ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿದು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಅದರದ್ದು ಪಾರ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ INDIA, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ INDIA. ಸೊ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ರೈಟ್? And the Karnataka leaders, they know how to manage, and they manage, right? Statement ಅಂತಂತನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ದಾಯಿಂದು ಡೈಲಿ ಓದಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಓದಲ್ಲ ದಾಯಿಂದು? ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ದಾಯಿಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹೀಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Oh, Theosophical Society connected, right? Enough. Next, however, the movement also had certain positive achievements, right? Just stay. Positive. Tell me the positive of home rule movement. Again, general. Need to education promote, give a leadership, give a boost, give a inspiration, motivation. Next, after this, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇದೆ. Sindhi communities they involved. Yesterday I discussed it. Sindhi communities they came and new leadership. And another thing I did not discuss, a library movement within Maharashtra started. Library, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ library open ಮಾಡಿದ್ರು.
ಓಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ? ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರರಿ. It provided leadership when it was very badly required. Next, the movement actually highlighted the idea of native education. The movement actually highlighted the idea of native education. Native education. With the effort of Annie Besant and MMM. Madan Mohan Malaviya, Varanasi Sanskrit Vidyapith, right? Varanasi Sanskrit Vidyapith, which was founded. ಇವತ್ತು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ? Banaras Hindu University. Very good. I guess that is the only university in India which have a masters in archaeology. Very important. It was founded in 1916. National schools and colleges were founded. ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು ನೀವು. And the credit also goes for starting library movement, under which libraries and reading rooms are founded. What is the difference between study center or reading room and library? What is the difference between study center and library, or reading rooms and library? ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ನೀವು ಬುಕ್ ತಗೋಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆಂತ ಇಲ್ಲ. ಅದು ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ಮುಖ್ಯ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮುಗಿಸಿದ್ರಾ ಲೈಬ್ರರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ನ್ಯೂ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಸಿಂಧೀಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ and new leadership in the form of Motilal Nehru, Muhammad Ali Jinnah, which are all something beyond freedom struggle. Before they came in, they started struggle. Don't write any very very Motilal Nehru, full stop, enough. Muhammad Ali Jinnah, Motilal Nehru. Right, next. With the movement, Madam Annie Besant set herself as a role model for Indian women. Positive. Women also need motivation. Role model. At that time, there are no role model. She became a role model for in Western culture and all. And you know, she became the first foreign woman being a president of INC. She became the first woman president of INC, you can say. With the movement, Madam Annie Besant set herself a role model and she became the first woman president of INC. Yavaga 1917 Calcutta session. 1917 Calcutta session. See again, political INC different session na adan separate table haki bas in last. And sumar table is governor general ಬಗ್ಗೆ separate governor general ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೊಂದು table ಇದೆ, sumar table ಇದೆ. And even freedom fighters ಒಂದು separate table ಇದೆ, and thinkers ಒಂದು separate table ಇದೆ, sumar ಇದೆ. Next, credit goes to the movement for constitutional reforms. Yes or no? The right positives of the Mandela efforts. There, if at all you remember. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟರು ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೋದು. ರೈಟ್. ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತಾ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ವಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್, ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್, ನಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ವಿ ರಿಸೀವ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿ ಇನ್ ದಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ವೆರಿ 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 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಬಿಫೋರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್.
ರೈಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಟೊಮೊಟೊ 30 rupees ಇರುತ್ತೆ, 50 rupees ಇರುತ್ತೆ. ಈ 30 rupees ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಿ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. The 30 rupees tomato is diarchy. 50 rupees tomato is self governance. ರೈಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಕಡೆನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಫಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವೀಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ರೈಟ್, ಡೂ ದಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ನಿನ್ನೆ 1990 ಚೇಂಜ್ ಆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ ಓದ್ಕೊ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ 100 ರೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾವು. ನಿನ್ನೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. Right. The credit of the movement also goes to the constitutional reforms under Montego Chelmsford reforms of 1990. In that, diarchy was provided. See, ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಎರಡು ಡೈರ್ಕಿ ಸೇಮ್, ಒಂದೊಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಂಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎರಡು ಸೇಮ್, ಎರಡು ರೇಟೆ. ಓಕೆ, DY, DA, DI ಎರಡು ರೇಟೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, diarchy was provided. In the diarchy system, direct election was provided for the first time. Direct election was provided for the first time. The Indian elected government at the provincial level. See, this is, look at Sumana, this is the definition, diarchy. Indian direct elected governments at the provincial level, which were given certain subjects of power under transferred list. Indian elected government at the provincial level, which were given certain subjects of power under transferred list. ಇನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಉದ್ದ ಇದೆ, 20% ಮಾತ್ರ ಮುಗಿದಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಓದ್ಕೊ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಲೈಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಲೈಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್, ಲೈಕ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸೈಸ್. These are all transferred list under diarchy. For whom? For provincial level government, which was also contains Indian members. Right? So what is the another part of diarchy? Union. Reserved list. So we reserve, right. Important department like finance, revenue, police, jail, irrigation, tax, revenue, tax, finance, were kept by British. Okay. Were kept by British with them under reserved subject. In the Mugdila definition of diarchy, Samana, listen. This is half. Next, the transferred subject would be administered by governor and his council of minister, and this council of minister also contains Indian members. The transferred subjects would be administered by governor. Transferred subjects would be administered by governor and his council of ministers, and this council of ministers was also contains Indian members. Think and write. So who administered this reserved subject on the other hand? Right. Reserved subjects was administered by governor and his executive council, and this executive council is only for the Britishers. This is the definition of the diarchy. Right? Now we understood diarchy ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಪವರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಫೋರ್ 1919 ಆಕ್ಟ್.
ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೆ 1919 ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಪವರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪವರ್ ನಮ್ ಕೈಲೇ ಕೊಡಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರೆವಿನ್ಯೂ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಜೈಲ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪೊಲೀಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇರಿಗೇಷನ್, ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. But instead of the self-governance, they just give a hierarchy. Under hierarchy, they just divided into two. One is reserved, another one is ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಪೊಲಿಟಿನ್ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. One is reserved and another one is transferred. In this transferred, they just give ತುಪ್ಪ. ಏನು, in the name of transferring some subjects, they just transfer this sanitation, they just transfer this non-usable. ಯಾವುದು ಯೂಸಿಬಲ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ. ಅದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಗವರ್ನರ್ ವಾಸ್ ದಿ ಚೀಫ್. Under governor and some council of ministers, of that council of ministers also contained, in that council of ministers also Indian members was there, along with them foreign members, and above him governor, definitely foreigner. Here reserved list is only for reserved for the governor and his executive council. Executive council means entirely British and governor definitely British. So ಡಯಾರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಡೋದಲ್ವಾ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಬೇಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೌ ಯು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರಿಬೇಕಲ್ವಾ, ಬರೀರಿ. ನಾವೇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಬರಿತಿರೋದು, ಡಯಾರ್ಕಿನ ಪಾಸಿಟಿವ್. 30 rupees ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹುಡುಕ್ತಿರೋದು ಟೊಮೊಟೊ. ಹುಡುಕಿ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ, ಬರೀರಿ. Thus it definitely give better representation to Indians, at least in the transferred list. Thus it definitely positive, ending with a positive note. Thus ಇದೊಂಥರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ. Thus it definitely given better representation to Indians by transferring certain subjects to Indians. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, certain subjects to Indians by transferring certain subjects to Indians. This is the way of answer writing. Right? You hope you enjoyed and you learned. This is the end of the home rule movement. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1919 ಆಗ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. This is where what we are discussing, home rule movement. Politics, not, I mean history, not politics. But our class looks like a political class. ನಿಮಗೆ ಅವತ್ತು 1919 ಆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಪೊಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಡಯಾರ್ಕಿ ಅಂತ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. UPSC is interconnected. I'll explain you. World history, modern Indian history, polity and international relations, interconnected subjects. Polity, current affairs and economics, interconnected subjects. Environment and geography, interconnected subjects. Science and technology, environment and geography, interconnected subjects. Sometimes science and economics, interconnected subjects. So in a wholesale, what you can say? No sector connect. There is no subjects in UPSC, everything is inter. It's a web. It is not a chain. It's a web, right? Social issues and social justice, society and ethics and essay, interconnected. Hope you understood, home rule movement. Understood, right? Yes, sir. Enough. Let us move on. What is the next thing? Lucknow Pact, beginning 1916. ಅದರ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಗೇಮ್ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ಗೇಮನ್ನು ಮಾತಾಡೋಣ. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಲಕ್ನೋ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಂತ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೋನಾ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಬೋನಾ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ.
ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. 1915 ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಲಕ್ನೋ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ 1916 ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲಬಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಶಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ 1916, right something. 1960. Why Lucknow Pact? Because this is the outcome of the Lucknow session of Congress, 1916. Lucknow session in 1916 presided over by A.C. Majumdar. Lucknow illirodu Uttar Pradesh. A.C. Majumdar, one of the anthropologists, right? Majumdar ಅಂತ ಒಬ್ಬ anthropologist ಇದ್ದಾರೆ, not this person. Sociologist. See, there is no difference. Sociology and anthropology interconnected. Social anthropology, socio-cultural anthropology, right? The expelled extremists were welcome to join back Congress. ಅವ್ರನ್ನ expel ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, they are welcome to join back Congress in 1916 Lucknow session. This is a fact, okay? Right, like that. The expelled extremists were welcome to join back Congress at the instance of Madam Annie Besant. Annie Besant spelling ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಬರೀತಿದ್ರೆ ತಾನೆ? What is the spelling? ANNEBESANT. Anne Besant. Anne Besant. Hope you understood. Lucknow Pact was also signed by Congress and Muslim League. See, ಆ ದಿನ ಎರಡು ಘಟನೆ ನಡೀತು. Same thing here. In 1916, two things was happened. One is the thrown out, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರೋ ಅವ್ರನ್ನ expelled. They fellows they came back. The extremists came back to ANC. And another fellows Hindu Muslim unity they signed, right? Muslims seven. Yes. The Lucknow Pact was also signed. Congress and Muslim League also signed Congress and Muslim League to extend mutual support against the Britishers. Okay. Here, while signing Lucknow Pact, the Congress was represented by Babu Rajendra Prasad and Muslim League was represented by Muhammad Ali Jinnah. Here, the drama starts. Okay. So, Lucknow Pact ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನೀವು ಇದು KGF ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದಿನ ಎರಡು ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. Lucknow Pact is not for simple. The thrown out British the thrown out extremists, listen to this, the thrown out extremists they came back and Hindu Muslim unity that was built through Annie Besant, and they came to a conclusion like let us unite together against the Britishers, because once ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they had a double face, they are having double face, let us unite together against them, those double face fellows, like that. Okay, not bad. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಸೈನ್? ನೀವು ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಸ್ಟೇ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್ ವಾಟ್ ಹಸ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರ ನೀವು ಹಾಗೆ ನೋಡೋಕೋದ್ರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಸುಮಾರಿದೆ. ನಾವು ವೈ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಲಕ್ನೋ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಎರಡು ಏರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಆ ದಿನ 2 ಗಂಟೆ ನಡೀತು, ಆ ವರ್ಷ 2 ಗಂಟೆ ನಡೀತು. ಸೊ ಇಂಡೆಪ್ತ್ ಏನಾಯ್ತು, ಅವ್ರ ಮನ್ಸಿಗೆ ಯಾರ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಈ ಸೈನ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಯಾರು ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಯಾರು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಇಂಡೆಪ್ತ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಇಷ್ಟು ಇಂಡೆಪ್ತ್ ಬೇಕಾಗೋ ಕಡೆನೇ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅಂಡ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಹಿಯರ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್. Hope you are clear. And another prelims fact, in 1917 Calcutta session was presided over by Madam Annie Besant, the first woman president of Congress. Now in the movie hero entry, take heading Gandhian era. Look at this heading. Look at the heading. Era. ಯಾವ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. I gave this heading Gandhian era because he ruled India diplomatically. ಹಾಗೆ ಇದೆಯಾ? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ? ಮೇ ಬಿ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ UPSC ಓದೋದ್ರಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ.
1915 onwards. ಗಾಂಧಿ ನೇರ, right? Look at this. ಗಾಂಧಿ ನೇರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್. ಸೊ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಗಾಂಧಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ 1970 ಚಂಪಾರಣ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. Okay. ಆನಂತರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೂ ಸೇರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು ನಾನು. ಸೇ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಫ್ ಗಾಂಧಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಗಾಂಧಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ದಿನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ದಿನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ದಿನ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ದಿನ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ದಿನ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ. ಸೊ ನನಗೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕೀಗ. ಗಾಂಧಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಾಂಧಿ, ಹೂ ಇಸ್ ಗಾಂಧಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗಾಂಧಿ? ಹೂ ಇಸ್ ಗಾಂಧಿ? ನೋ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಬೇಡ. ಗುಜರಾತ್ ಪೋರಬಂದರ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಲವ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡೆಡ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಹಾ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರುತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, 77 ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಅವ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು ಬಿಟ್ಬೇಡಿ. ಆಸ್ ಎ ಗಾಂಧಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಾಂಧಿ, ಹೌ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್. ತ್ರೀ ಫೇಸಸ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಫೇಸಸ್ ನೋಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗಾಂಧಿ, ಹೌ ಹಿ ವಾಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ 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 ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸ್ವದೇಶಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಕೆ 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 ಹರಿಜನ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಇದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿ ವೆರಿ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪರ್ಸನ್, ಕ್ಲೇವರ್ ಪರ್ಸನ್. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರಿಂದ ಅಂತ. ಓಕೆ, clever politician. Okay, so politician. Yes. I needed this word from you. A frontline politician, right? Next. ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅರ್ಧ ಗಾಂಧಿ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು, ಪೂರ್ಣ ಗಾಂಧಿ. Okay. ಇಂತ ಸರ್ Okay, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಹಾಫ್ ಗಾಂಧಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಫುಲ್ ಗಾಂಧಿ. Okay, ಹಾ. Don't. These are all ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಗರೇಷನ್. Listen. ಹಾ. ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾದ ಬೇಡ, ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ದಿವಸ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ದೇ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರೇಸಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಟೇಕ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಗಾಂಧಿ ನೇರ 1915 onwards. Why he visited South Africa for the second time? ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. No, he was not even politician. ಯಾವಾಗ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್? As a barrister, he worked for a professional work event. Abdullah and company case and fight ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. Right, something. Gandhi left for South Africa for the second time to plead Abdullah and company case effectively, and he pleaded effectively. To plead Abdullah and company case. There he effectively championed the cause of Indian laborers. There he effectively championed. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿ ಲಿಸನ್. ಅವಾಗ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಜನ ತುಂಬ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೇಸಿಸಮ್ ತುಂಬ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನೇ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೀಸ್ ವೈಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲೋನಿ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಿಯರ್
he did not focus on like their natives, he focused on Indian fellows who went there as a ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಲೇಬರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಲೇಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರ ಸಾರೋಗಿ ಇವರು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. he stand as a backbone for the sorrows of the plantation workers which they brought from here. For there are Indians only. Okay, that is the thing against the racism. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀ they championed the cause of Indian laborers against a racist regime, against a white racist regime. See, how is Gandhi like a good reader ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬುಕ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೈಟರ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಗುಡ್ ರೀಡರ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಲಿಸನರ್? ಗಾಂಧೀಜಿ a good reader, more than that, good listener. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೂಫ್ ಗೋಖಲೆನ ಗುರುವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಗುಡ್ ಲಿಸನರ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಗುಡ್ ರೀಡರ್. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ರು? ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್, ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಸ್ಟರ್ನರ್ಸ್. he read every books, like write something. He motivated from the Leo Tolstoy's books. He read Leo Tolstoy's book thoroughly and influenced those books on him. Leo Tolstoy's, Leotolstoy apostrophes. Leo Tolstoy's The Kingdom of God is Within You. That is a book name, Leo Tolstoy's book. The Kingdom of God Within You. The Kingdom of God Within You. This is a book of Leo Tolstoy. This book influenced Gandhi more. And John Ruskin's, another person's author, John Ruskin. His book, John Ruskin's, his book, which is named as Unto the Last. John Ruskin's, his name, Unto the Last. Unto the Last. This is another very important book which influenced Gandhi. See, e books all influence ಮಾಡಿದೆ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮೇಲೆ. And Edwin Arnold's Song Celestial book. Edwin Arnold's Song Celestial book. You know what Song Celestial? ಇದು ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತಾನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಆನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಮೆಂಟ್ರಿ, ಸಮರಿ. Edwin Arnold's commentary, his own perspective of ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಗಾಂಧಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. The French philosopher Thoreau influenced much on Gandhi's profile. French philosopher. So how Gandhi is because of this. What Gandhi? Gandhi is a compilation of this. Foundation of Gandhi is a compilation of these books. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಗೆಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಗಾಂಧಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡಿಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇನ್ ಮೈ degree days. There is in my colleges, Mahatma Gandhi Memorial College, Udupi. In that Mahatma Gandhi Memorial College, there is separate Gandhian Studies Center, and there is separate lecturer for that called Vineet Rao, my UPSC first group, Vineet Rao. Okay, separate Gandhian Studies Center, separate department. Okay, and our college library is, I guess, biggest library. In how many districts I know, that is the biggest library, award alla sikkide or something. And 3-floor library, more floor ಇದೆ, 3-floor library and very vast library. And in that, half of the floor is only for the Gandhi.
Okay, half of the floor, and one entire section is only for Gandhi. Gandhian books, each and every books, and not just that, a documentary videos of Gandhi. Gandhi's first day to last day, all was compiled, all videos, all existing videos are compiled. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಫೋಟೋಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಡಿಯೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ಫೋಟೋನ ಇಟ್ಟು ಅದು ಏನು ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಎಂಟೈರ್. ಸೊ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು, 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರು. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ ಸರ್, ಓಕೆ ಅಂತ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ಸ್ಕೊ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು, ಇಬ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು. ಕೆಲವು ಸತಿ ಇಬ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇವರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಗಾಂಧಿ ಸರ್, ಇಂಥ ಡೇ ಗಾಂಧೀಜಿ ನಾರಾಯಣ್ ಬರ್ಗ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನಾಯ್ತು, ಡೇ ನಾಟ್ ಮಂತ್ ಆರ್ ಇಯರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನಾಯ್ತು, ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡಂತ. So I completed that, and I am the only BSc student who completed that Gandhi studies because that is exclusive for BS students. BSc information ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ನಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಗೈತೆ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ there is different ideas regarding Gandhi, and in further classes also I'll talk about some of the important things which is specifically needed for your exam. I'll talk about the way which is specifically needed for your exam, but that is not actually Gandhi. Gandhi is something encyclopedia. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, his political move ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Here we will talk about his political move, but that is not only life of Gandhi. Something which is non-political is also, which is vast in Gandhi's life. In those life, he was super duper and he was the hero. And here, some of the fellows they'll consider him as a hero, some of the fellows they'll not consider him as a hero. So I'll give the fact in front of you regarding what has happened in our history, and you can and it is open for debate and discussion, and you can declare whatever the name or whatever the conclusion for yourself. But that is not just Gandhi. Gandhi is something encyclopedia, and we must respect Gandhi because of lot many things which he understood. And he understood India. You know what? While discussing this one, Lala Lajpat Rai, Bipin Chandrapal or Lala Lajpat Rai, he roamed entire India ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Bipin Chandrapal. And after Bipin Chandrapal, this fellow was the first one who roamed entire India. Why he roamed ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, to understand India. ಅದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ ಸುತ್ತಿ ನೋಡು, ಕೋಶ ಓದಿ ನೋಡು. He was implemented that in his life. He read and he roamed. He read and roamed. ಅವರು ಓದಿದ್ದಾರೆ and ತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. Right? So he had a practical experience of what is India. India ಬಗ್ಗೆ practical experience ಇತ್ತು. So you must respect Gandhi. And political stance ಏನೇ ಇರಲಿ, politics is different and personality is different. Right? And definitely he is a good politician, good diplomat. ನೀವು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಗುಡ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಹೌದಲ್ಲ ನೋಡೋದು, ಅವ್ರ ಮಾನವೀಯತೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್. In terms of diplomacy, there is no other fellow than Gandhi, even today. In terms of diplomacy, nobody was there to defeat or nobody was there to beat Gandhi, even today. Jaishankar avagella helidivalla, very diplomatic person, not even 1% of Gandhi. Because Gandhi is super duper diplomatic person. So how he became that much diplomat, that much confident? One day what happened, ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಮೊದಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು 6 month ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಮುಗಿಸಿರೋದು. ಐ ಟುಕ್ 6 months. ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಒಂದು 2-3 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ದಿನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದರು. ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಇರತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಟಿಕೆಟ್ ಇದ್ರೂ ಸಮೇತ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೂರಲ್ಲಿ ಬಿಡಲ್ಲ. ನಂತರ ಟಿಕೆಟ್ ಇದೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಟಿಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ವಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಹೈ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. he is also upper caste in Brahmin, but ಇಲ್ಲಿ race ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ he is not a white. ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, this is the thing. And another, what, ಅವರು
ಇದೇ ಕೇಸ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ನೀವು. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ರನ್ನ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವ ಕೋರ್ಟಿಗೆ, ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೋ ಲಾಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಕೋ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಗಾಂಧಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಪೇಟ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಬೇಕು ಅದೇ ಲೀಗಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪಂಚೆ ಅಂಡ್ ಪೇಟ. ಅಂಡ್ ಯಾವ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅ ಲೇಬರ್ ಕಮ್ ಟು ಡಿಫೀಟ್ ಅಸ್ ಅಂತ, ಒಬ್ಬ ಲೇಬರ್ ನಮ್ಮನ್ ಸೋಲ್ಸ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು. ಸೊ ವೈ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಥ್ರೋನ್ ಮೇಲೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಇತ್ತು, ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಆ ತರ ಏನಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ ಫೀಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಶಿಶು, ಅದೆಂತ ಅಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋನು ಕೂರಿಸಿರೋದು, ಆ ತರ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಹಿ ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್, ಹಿ ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ಸಿ, ರೈಲಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸೋದಂದ್ರೇನು, ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ವೆಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಕೋರ್ಟ್, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಿರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡೋಗಿ ರೋಡಿಗೆ ಎಸೆಯೋದಂದ್ರೇನು, ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಅವ್ರು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಅವರೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಆ ಏಜಿಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ. ಆದ್ರೂ ಸಮೇತ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಚುಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಓನರ್ ಮಗಳ ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ, ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಚುಯೇಷನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಚುಯೇಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಕ್ರಶ್, ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಓಪನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅಷ್ಟು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರೀಸನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗಾಂಧಿ, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಐ ಗೆಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್. ಬಟ್ ನಾನು ಇದು ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗಾಂಧಿ. ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ ನನ್ ಕರೆಸಿ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ. 5 hours ಮೇ ಬಿ ನಾಟ್ ಎನಫ್, ಒಂದು 6-7 hours ಕೊಟ್ರೆ ಒನ್ ಡೇಲಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 3 hours, ಸಂಜೆ ಒಂದು 3 hours ಕೊಟ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ದ 6 months ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಾನೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಂಟೈರ್ 6 hours ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಇದೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಏನಾಯ್ತು 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 ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನನ್ಗೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅವರು ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಜೆಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, this is the thing. So I am the right person to teach this Gandhi and 1950 onwards Gandhi era, because I have a certificate on Gandhi. And you know what, ಇದಿಷ್ಟು ಓದಿಕೊಂಡು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಥಿಸಿಸ್ ಬರಬೇಕು. PhD ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ, ಅದೇ ತರ ಥಿಸಿಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಥಿಸಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್, ಗಾಂಧಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಥಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಂಡ್ 2 ಥಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗಾಂಧಿ 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಐ ಡಿಡ್ 2. ಗಾಂಧಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದು. ಅಂಡ್ ಗಾಂಧಿ ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದು. ಅಂಡ್ ಗಾಂಧಿ ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ವ ನಿಮ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೆಸರಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಹಾ, ಅದೇ ತರ ಅಲ್ಲೊಂದು ಏನೋ ಹೆಸರಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫುಲ್ ಥಿಸಿಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಓಕೆ, ನೀವು ಆ ವರ್ಷ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ದರ್ಶನ್ GC. ಓಕೆ, ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. This is the background, a profile of Gandhi. So here ನಾನು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ನಾನು ಈಗೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗಾಂಧಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫೆಲೋಸ್, ದೇ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಗಾಂಧಿ.
You know what? Gandhi founded ashrama. You know this. What is the name of that ashrama? But that is not his first ashrama. ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ಸ್ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ಸ್ ಆಶ್ರಮ ಅಂಡ್ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಏನೋ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗಿ. ಹಿ ಫೌಂಡೆಡ್ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಆಶ್ರಮ ಆರ್ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ಸ್ ಆಶ್ರಮ. He founded Phoenix or Tolstoy's Ashrama. And he also founded journals. UPSC ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ this is one of the old UPSC question. He also founded journal. The journal name was The Indian Opinion and Hind Swaraj. The Indian Opinion and Hind Swaraj. The Indian Opinion and Indian Opinion and the Hind Swaraj. UPSC ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ The Indian Opinion and the Hind Swaraj was journals of the Gandhi which was written in India. The statement looks like a right but wrong. Indian Opinion and Hind Swaraj is a journal of the Gandhi related to Indian freedom struggle, which is not written in India but in South Africa. Majority of the students they said yes for this statement. Right? Should be very careful. In South Africa, not in India. From 1915, 1916 and all, this is entirely Indian Gandhi. So right, in 1916 he founded Sabarmati Ashram in India, near Ahmedabad, Gujarat. Sabarmati Ashram near Ahmedabad, Gujarat. Trump visit ಮಾಡಿದಾಗ ಮೋದಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸಿದರು. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? Ahmedabad. In 1917 he started his first political campaign in Champaran in Bihar. At Champaran in Bihar. In 17, he started his first political campaign in Champaran. At Champaran in Bihar. Champaran ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನೋ ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಯಾವ್ದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಲೋನಿಗೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಹೆಸರಿದೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡೋದು, ಆ ಲೋನಿಗೆ ಎಂತ ಹೆಸರಿದೆ? ಅಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗೆ ಎಂತ ಹೆಸರಿದೆ? ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾ ನಂಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಇದೆ. ತೆಂಕಾತಿಯ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಡಿಗೋ ಬೆಳೆಯಬೇಕಿದೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್, ನಾಟ್ ಎ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಮಸ್ಟ್ take that loan, and they must grow. So Indigo revolution is a revolution from the way back. See, listen, you must be very careful. How Gokhale taught Gandhi. This is very important. To fight, there are hundreds of movements in hundreds of sorrows, hundreds of reasons, hundreds of fights and hundreds of agitation in India to fight. If at all somebody want to fight, there are hundreds of reasons to fight. Hundreds of concepts to fight. But Gokhale and Gandhi, they chose it where let us start. They chose it. Gandhiji ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that become important for today's civil service examination. That become a matter of discussion. ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಿಹಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚಂಪಾರನ್ ಜನರು ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಚಂಪಾರನ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ತು. ಅಗೇನ್ okay, son of this again you consider that Ahmedabad mill strike is nothing but the concept of MLA ಔಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋತ್ರೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್, ಗುಜರಾತ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಈಗ ಚಂಪಾರನ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚಂಪಾರನ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಫೇಮಸ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂಡ್ ಅದು ಸೋ ಮಚ್ ರೀಚ್ಡ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ because of the zamindari and kind of things, because of the sunset clause, because of their oppression, because of the 1857 revolt and all,
something the indigo was everybody's concept. So Gokhale insisted go there and stand for them so that you definitely come to limelight. Next day newspapers. Newspaper means some journals or something. So media attention. To fight, there are hundreds of other struggles to fight. If at all somebody wanted to fight, there are hundreds of reasons to fight. There are hundreds of sorrows to listen. But Gandhiji went to indigo cultivators. Gandhiji went to wipe the tears of the indigo cultivators because indigo and its revolution, indigo revolution or indigo sorrow, that was everybody's there in everybody's mouth or everybody's news of the time. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಹೀರೋ ಆಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿ ವಿಸಿಟೆಡ್ ದೇ ಅಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಚೂಸಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹಿ ಗೇವ್ ಹಿಸ್ ಸ್ವೆಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹಿ ಗೇವ್ ಹಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಫೈಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೆಮ್, ಹಿ ಸ್ಟುಡ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್, right? ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು and he fought in Champaran Satyagraha of 1970. This is the thing. And very next year, same thing, the same Gokhale idea, Gokhale is no more, his idea. ಹೇಗೆ and he was in a hill at the time. His idea ಏನು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸುಮಾರು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗಾಂಧಿ was from ಗುಜರಾತ್. ಸೊ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ 1916 India. He was struggling for Champaran Satyagraha. So in Bihar, Gandhi became famous in 1916-17. 1917, Gandhi became famous in Bihar, but not in Gujarat. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಥವಾ MP ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ he has his rose something, because the citizen of this village, there is no double citizenship, that is different, but ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹುಡುಕೋದು. ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಲೇಬರರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಎಲೈಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ನವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೋನಸ್ ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೋನಸ್ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವ್ರು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟುಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. So he chose that. There are hundreds of problems in India at that time, but he chose Ahmedabad mill strike to become a leader from his own state. ಅದಕ್ಕೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ mill strike become a matter of discussion in modern Indian history. ಈ ತರ, okay? He chose it very specifically. He was good listener and good reader. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಡಬೇಕಂತ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಟ್ಟು. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ UP ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ Annamale choosing Tamil Nadu instead of Karnataka. Right? Now you got my point, I guess. So he did Ahmedabad mill strike on the very next year, 1917. After 1916 this one, I mean 1918. After 1917, Champaran strike. Prelims alone question ಬಂದಿದೆ. Who invited Gandhi for Champaran Satyagraha? Rajendra Prasad, because Rajendra Prasad and Gokhale are good friends of that time. ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿಸೋಣ ಕಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಚಂಪಾರನ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್? Rajendra Prasad invited. Along with Rajendra Prasad, along with Gandhi in Champaran, A.N. Sinha and Mahadev Desai also fought for them. This is also prelims for important for prelims. A.N. Sinha in Champaran, along with Gandhi, A.N. Sinha and Mahadev Desai. So A.N. Sinha, Mahadev Desai, Babu Rajendra Prasad and Gandhiji. Champaran Satyagraha means. Hope you clear. Kale Satyagraha and Ahmedabad mill strike was in Gujarat. What is Kale Satyagraha?
ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್, ಐ ಮೀನ್ ರೀಜನ್. ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? ರೆವಿನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರಾಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಳೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ರೆವಿನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಪೀಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಗುಜರಾತ್. Cage is in Gujarat. 1917, right? His second campaign started in Kheda in Gujarat. Khed or Kheda, Kheda in Gujarat, called Khed Satyagraha, against the hike in land revenue demand. Against the hike in land revenue demand. Short form, one line sir. Idu 1917. 1916 Champaran. Sorry, 1917 initial Champaran. End Khed. Next 1918 Ahmedabad mill strike. Adin ಏನು ಬರೀತೀರಿ? In 1918 Gandhi mediated the workers and management of the Ahmedabad mill. Gandhiji mediated the workers and owners of the Ahmedabad mill in 1918. That itself is, Ahmedabad mill strike. ಅದು ಏನೇನಾಗಿದೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ರೈಟ್? With this Ahmedabad mill strike movement, Gandhi emerged as a messiah of working class. See, look at Gandhi. After Champaran Satyagraha, Gandhi became leader at Bihar for the peasants. After Champaran Satyagraha, Gandhi became leader for peasants at Bihar. After Khed Satyagraha, Gandhi became again peasant leader at Gujarat. And not only peasant support, he not able to become powerful ruler. Not just peasant support, he not able to become a ruler, or he not able to become a famous. So he wants support from the working class also. So he indulged in Ahmedabad mill strike. So after Ahmedabad mill strike and resolution of that, after successfully finished that strike, he become messiah of working class. What is this messiah? What is the word meaning of messiah? Anybody? What is the word meaning of messiah? Mukanda, Kannadadalli. Means what? He become hero even for the working class. Before he was already hero of the peasants. Now he was hero of the working class. Next step it. Mukanda hero ಆಯ್ತು, and ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದಾಯ್ತು, and ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದಾಯ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಗಾಂಧಿ? ಹೌ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೀಡರ್? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ? ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರಿಲ್ವಾ? ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಐಎನ್ಸಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಸ ಬಡ್ಸಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಸಲ್ಲ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಗಾಂಧಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಗಾಂಧಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐಎನ್ಸಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋ ಹುಡುಗ ಫ್ರೆಶರ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಇಂದ ಫ್ರಂಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಲೀಡರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಲೀಡರ್ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಹುಡುಗನ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ? ಲುಕ್ ಅಟ್ ಗಾಂಧಿ. He went to Britishers. He sit with them and he extended his support for World War I. And he showed his track records. Look at this, look at this, look at this. I am a mass hero in India. I am a mass leader of this India. I have successfully done that. I have successfully done this. I have successfully done this. I am the mass hero, and I will support you in the World War, and you will support me wherever I need it. And he supported in World War. What kind of support? Yen yuddha madak hodilla Gandhi. What kind of support? He gave hospital support. ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಒಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಚಿತ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಂತ ಉದ್ದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇಡೀ ಅಡ್ಡ ಬಾಡಿಗೆ ಅರ್ಧ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಮೆಟಡಾರ್ ವ್ಯಾನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಮೆಟಡಾರ್ ವ್ಯಾನಿಗೆ ವೈಟ್ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡೆದು ಅದನ್ನ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು, ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೋರ್ಸದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು, ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಸುತ್ತೋದು. ಗಾಂಧಿ ದಿಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಸುತ್ತೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಾಟನ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು, ಟಿಂಚರ್ ಹಾಕೋದು. ಗಾಂಧಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್, ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.
So Gandhi supported Britishers in World War I. What kind of support? Medical. You know what they returned Gandhi? They gave a title for the Gandhi, Kesar-i-Hind. What is that Kesar-i-Hind? You are the lion of the India. That is the title he received just because of his support. He extended his support to. So when see, look at the other leaders. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೋ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇನೋ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲೇನೋ ಮಾಡಿದ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವನಿಗೆ ಕೇಸರ ಹಿಂದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಇಸ್ something big rock and the same rock is supporting this single fellow and they not just supporting and giving a title like Kesara Hind. You are a hero, you are a lion of India ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. not just Gujarat. Politics again ಬೇಕು, ಈ ಫೇಮಸ್ ಬೇಕು and everybody they started to listen this Gandhi. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇದಾಗ್ತಿತ್ತ? ಲುಕ್ ಅಟ್ ಕೇಸರ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಹೇಳಿರೋದು? ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಲಯನ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿರೋದು? ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾರ್ದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು? ಯಾರ ಎದುರುಗಡೆ? ಇಂಡಿಯನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎದುರುಗಡೆ. This is what. Look at Gandhi. Take it in non-cooperation movement. Okay. So ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಿತ್ತು ಅಂತ. ಗಾಂಧಿ ಬಿಕಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್ ನಾವು. ಇನ್ನೆಷ್ಟೊತ್ತಿದೆ? 10 minutes ಇದೆಯಾ? 5 minutes ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. First write, I'll give time, write everything. Kesar-i-Hind. ಕೆಲವು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ. ಓಕೆ, ನೀವು ಟೈಗರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸರಿ ಅಂತ ಬನ್ನಿ. ಕೈಸರ್ ಐ ಹಿಂದ್. ಕೈಸರ್ ಐ ಹಿಂದ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯಾಕೆ ಏನು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಕೇಸರ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಗಾಂಧಿಗೆ. ಏನೋ he supported Britishers. What kind of support? Medical. ಹೇಗೆ? ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗೆ? ಓಕೆ, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು. ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ? ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಮೂವಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎತ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಅವರ ಓನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಗಾಂಧೀಜಿ ವಾಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯಂಗ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ರ ಕಲಿಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನು? ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾರದ್ದು? ಗಾಂಧಿದು. ಏನೋ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಡ್ಕೋದು ಇದು ಅಲ್ವಾ? ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಗಾಂಧಿದು. ಗಾಂಧಿನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಗಾಂಧಿನ ಕಾಪಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ನೆನ್ಪೈ. ಗಾಂಧಿ ಮಲ್ಪೆಲ್ ನನ್ನ ಥೀಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ. ಮಲ್ಪೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಗಾಂಧಿ ಸ್ಪೀಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಿದ್ವು ಅಂತ ನಿಮಗೆ? ಗಾಂಧಿ ಲೌಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಗಾಂಧಿ ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಗಾಂಧಿ ವಾಯ್ಸ್. ಲೌಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಮೈಕ್ರೋ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ? ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕನ್ನಡ. ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಇವರಿಗೆ ಹೇಳೋದು? ಈಗ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಿರೋರು ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್. ಈಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಗಾಂಧಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಹಿಯರ್.
ಕನ್ನಡದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸೇಮ್ 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 ಸೇಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ರೀಚ್ ಆಗುವಾಗ ಇವ್ರು ಗಾಂಧಿ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಹೀಗೆ ಎಕೋ ತರ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಗಾಂಧಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಭಯಂಕರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ವೆಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಜೋರಿಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್. ಹೇಗೆ? ಬ್ರೈನ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಬ್ರೈನ್, ರೈಟ್? So what is really powerful? Physics is not powerful. Brain, idea, diplomacy is powerful. So ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೈಕ್ ನಾ ವೀಕ್ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಫಿಸಿಕಲಿ ವೀಕ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ಗಾಂಧಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇವರ್, ರೈಟ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಗಾಂಧಿ ಅಪ್ಪ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಲ್ಲ. Gandhi became a master for all politicians, even the elder politician than him. ಅಂತ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗುರು ಗೋಖಲೆಗೆ, ಒಂದೇ ಸಪೋರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಏನ್ ಕಲ್ಸಿದ್ರು? ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ ಹೇಗಂತ ಕಲ್ಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ರೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹಿ ಡಿಡ್, ರೈಟ್? ನಾನು ಏನೋ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟು ಗಾಂಧಿದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನೆನಪಾಯ್ತು. ಯಾವ್ದು? ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅವತ್ತು ಸ್ಪೀಚ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪೀಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಂತೆ ಇವ್ರು ಬರುವಾಗ, ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆದವ್ರನ್ನ. ಸ್ಪೀಚ್ ಬಂದಾಗ ಯಾಕೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಸ ಇರಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಂಟೈರ್ ಮಲ್ಪೆ ವಿಷನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿದಾರೆ ಗಾಂಧಿ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವರು ನೀವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನೀವು ಕಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಇಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ದೇಶ ಕ್ಲೀನ್ ಇಡಬೇಕು, ಕಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಇಡಬೇಕು, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಎಸ್, ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ದಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಈಗ ಯಾವತ್ತು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ದಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದಾಗಿರೋದು ಮಾತುಕತೆ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ನೈಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಟ್ಟೆದ ಪಕ್ಕ. ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ 1921-22. You know what? Non-cooperation movement start ಆಗಿರೋದು because of one, ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಸಡನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಎಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಸಡನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಬ್ಲಡ್ ಶೆಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಶೆಡ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಹೆಸರು ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಬ್ಲಡ್ ಶೆಡ್ ಇಂದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್? ಬ್ಲಡ್ ಶೆಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್? ಅಗೇನ್ ಬ್ಲಡ್ ಶೆಡ್. And what is these two blood sheds? Let us discuss tomorrow. Right? And politics around that. Non-cooperation movement 1921-22. Enough, I guess. Thank you. Thank you so much. Let us meet tomorrow. Thank you.